Okay, Judge, we're back live. Okay, so I just turned it to original audio. Then Okay. give me a minute. Let me, yes, ma'am. Okay, I believe we're good. This is Judge Alyssa Perez resuming the criminal docket for the 210th District Court for March 10th, 2022. Again, all matters being heard in accordance with all emergency orders and directives regarding COVID-19. Mr. Panto, how would you call our next case? Yes, Judge. It's cause number 2018-0D0-3871. State of Texas versus Mario Alberto Navarro. Announcement of council, please. King for the state of Texas. Deborah Ivavia, Probation Department. Okay, and we are scheduled for an admonishment hearing. We were having some trouble with the interpreter function and Mr. Navarro. And so Ms. Gonzalez has agreed to interpret the proceedings consecutively. I'll just be very brief. We are scheduled for an admonishment, and I have received the case summary from Ms. Ibabe regarding Mr. Navarro's non-compliance on the monitor. Okay. Yeah. Am I mistaken that this is not supposed to be an interpreter? Now we're going to hear it both? I thought we should hear it both. Aquí estoy yo. Okay. So the interpreter, you could turn it off? Does he hear us? Can he hear you? Señor Navarro, ¿sí escucha a la señorita González? La jueza, sí. So I A think usted Ms. también. González. A la señora González no la escucho. So can you just do regular, Ms. Gonzalez? Just, okay. No, no la escucho a González. Ms. Gonzalez, I think maybe you need to change your function. Oh yeah, take the English? interpretation off. So original, I can't hear you though. Because we're all on English now. Yeah, we're just gonna be Or in. off. Mhm. Why don't we just take off the interpretation function, should we? Mhm. No, mate, It is off, Judge. still on the bar. Mhm. Let me. Can I speak? Okay. There we go, Judge. Can you hear me now? Can you hear the interpreter now? No. No. La oigo a mi Ibabe, a la jueza. Your Honor, can you hear the interpreter now? Yes. No. Erica, He you can do? hear you. He can hear you. He's responding to you. Mhm. Señor Navarro, la persona que le está hablando ahorita es la señorita González, la que le estaba, Okay. la que le va a ayudar a traducir. Ok. Sí, soy la ok. intérprete. Ya está levantando. Ok, ok, estamos bien ya, ahora sí. Gracias, señor Navarro. Gracias. So probation has requested an admonishment. Ms. Ibabe, give me a brief report. Yes, Your Honor, we have Mr. Navarro being addressed for this non-compliance with the test windows back into 2/5/2020. Okay, Stop right there because now Ms. Gonzalez needs to interpret. The interpreter request repetition, non-compliance in 2/5/2020. What is the non-compliance with? No, that was a previous court hearing due to the non-compliance with the device. Señor Navarro, hubo una audiencia anterior en donde usted estaba en falta de cumplimiento con el aparato que le encargaron. Ok. Yes. ¿La, En la this- corte cuándo fue?
May the interpreter instruct Mr. Navarro, Your Honor. Yes, ma'am. La señorita Ibabe del Departamento de Libertad a Prueba o Probation está dándole un resumen a su señoría, la jueza, de lo que es lo que está sucediendo, señor. No son preguntas, no tiene que responder, nomás Oh. escuchamos. Yo le voy a ir interpretando lo que ella dice, pero no hay que hablar hasta que nos pidan alguna respuesta. Muy bien. Ready, You may Ms. Ibabe. proceed, Ms. Ibabe. Thank you, Your Honor. Like I said before, this was addressed back in 2/5/2020. Mr. Navarro was not in compliance with the device. Now we have a report, recently report, that he still continue missing some test windows. And it was provided to the court. 2/22, he missed the test at 5 a.m., the one that was scheduled. And then he did not test it until 1 p.m. We have all negative, sorry. Bien, como ya lo había mencionado, el señor Navarro no está cumpliendo con los términos y condiciones del aparato y él sigue faltando en ciertas ventanas de horarios. Él no está cumpliendo con las pruebas. El del 2/22 a las 5 a.m. no la hizo esa prueba, sino que hasta la 1 de la tarde. Okay, so I want to kind of expedite this. I have reviewed the report with the most recent skips. Yo como jueza quiero eficientizar hacer más eficiente este reporte. Yo ya lo leí, ya lo revisé y he visto cuáles son las ventanas que menciona la señorita Ibabe en las que él ha faltado, no se ha reportado. Mr. Navarro, because there is a history of skipping on the monitor, and I am seeing new skips. Señor Navarro, puesto que hay un historial de que usted se salta ciertas horas en su horario y como yo como jueza estoy viendo faltas nuevas, We are going to come back in 60 days with a report from probation. And because your compliance or non-compliance is not so egregious, pues, bueno, señor Navarro, vamos a volver dentro de 60 días. De acuerdo, vamos a ver cómo está el reporte para entonces. Y como su cumplimiento o falta de cumplimiento no es tan constante como debe de ser, if you provide the court with full compliance on the monitor in those 60 days, I will reduce the number of testing windows from 4 to 3. y si cuando regresemos dentro de esos 60 días, usted me presenta a mí como jueza que ha estado en cumplimiento, entonces yo como jueza le voy a rebajar el número de pruebas que tiene que presentar de 4 a 3. If I do not have 100% compliance, expect that I will order a 10-day jail commitment. Si yo no recibo por parte de usted un cumplimiento del 100%, entonces puede usted esperar que voy a dar una orden de prisión de 10 días, señor, para usted. ¿Puedo hablar? May I speak? You may. Puede hablar, señor. Mire, las mayoría de las veces que me he faltado las 5 de la mañana es porque a veces trabajo de noche y pues estoy dormido, ¿va? Pero esa no es una excusa. Si pudiera, pues vamos a cambiar el horario un poquito más tarde y así me aseguro de que esté despierto.
Well, you see, I may be missing the 5 a.m. Test windows sometimes because I work nights. And what happens is that sometimes I am asleep. I know that it's not an excuse. But if you could change the schedule to a little bit later so I can make sure that I make the test. So I'll go ahead and allow that, Ms. Ibabe. His new window will be at 8 a.m. to 9 a.m. It looks like that's the only morning window. Voy a permitir eso, señorita Ibabe, como jueza. Lo voy a cambiar de 8 a 9. Pareciera que esa es la única que había estado faltando. Ms. Ibabe, did you have something to say? No, Your Honor, I will notify the company so they can update the court, the times from 8 to 9. Just for Mr. Navarro, that he was being advised to set up alarms in the past, so he will not experience these problems. And what he mentioned to me is that sometimes he forgets about the test windows. That's about it. He did went to the lab. Hold on, This- because she has to interpret. Quería decir algo más por parte de la jueza, le pregunta a la señorita Ibabe. No, su señoría, lo único que voy a hacer es que me voy a comunicar con la compañía para que actualicen los horarios de 8 a 9 para el señor Navarro. Se le había dicho a él también que pusiera alarmas para que se acordara de las pruebas, y me mencionó en alguna ocasión que lo que pasa es que también se le olvida. That's fine. That's going to be how we're going to proceed. Mr. Navarro, I'll get a report from you on you in 60 days, and we'll know whether we reduce those windows or we look at a jail commitment. Please stay compliant on the monitor. Así Gracias. vamos a seguir adelante con lo que le acabo de decir, el horario nuevo. Vamos a regresar aquí dentro de 60 días y señor Navarro, ya se le advirtió. Si no hay cumplimiento al 100%, entonces usted espere ver 10 días de prisión. Thank you by Mr. Navarro. Thank you very much. We're adjourned on this matter. Gracias a Mr. Navarro. todos. Gracias, señor Navarro. Hemos concluido. Se levanta la sesión. Thank you, Gracias. Your Honor. May the Actually- interpreter be excused.